நான் ஆவேஷம் பார்த்தேன், உடனே ரோமஞ்சம் போய் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் மஞ்சுமல் பாய்ஸ், எவ்ரிபடி வாட்ச், தமிழ்நாடு வென்ட் கிரேசி வித் தட். But my favorite film in the last few years was Kumbalangi Nights. Kumbalangi Nights, yeah, my favorite. That year, it was 2022 or 21. I remember which year it came, but that year it was my favorite film. Superb film. Okay. அவர் பயங்கர பிஸி சார். 2 minutes நமக்கு டைம் கொடுத்துருக்காங்க, வந்து திரும்ப பிஸி ஆயிடுறாங்க. பிஸி நமக்கு ஃபுல் டைம் இதுதான். டயலாக் இருக்கும், சாரோட பர்ஸ் என் கையில் இருக்கும், நான் பார்த்துட்டு அத்தான்ட்ட நிறைய காசு இருக்கியே, ஆத்திராவசில கேட்டு வாங்கிக்கலாம் போலடியே அப்படின்னு இருக்கும். அது வந்து ப்ராப்பரா அந்த ஊரோட பசங்கிட்ட கேட்டு எப்படி இதுக்கு மெசேஜ் அனுப்பலாம்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன். ஃபேக் ஐடி எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. ஃபேக் ஐடிக்கு 2 கங்க்ராச்சுலேட்டரி மெசேஜ் பார்த்தேன், இதை பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு தெரியல. இப்போ நாங்கள் வந்து 96-2 போயிடுவோம். சேது இரிட்டேட் பண்ணும்போது இரிட்டேட் பண்றதுக்காக, சேது இரிட்டேட் பண்றதுக்காக நாங்க 2 பேரும் உள்ள சார். நல்லா இருக்கு இந்த ஐடியா. கால் ஹிம் லைக் அண்ணா அண்ணா அப்படி கரெக்ட்டா அண்ணன் தான். என்ன அர்த்தத்துல அண்ணனே எனக்கு புரியல. ചേട്ടാ 3 ചായ. കട്ടൻ ചായ. പാൽ ചായ കട്ടൻ ചായ ഏതാ ഇഷ്ടം? എനിക്ക് പാൽ ചായ. പാൽ ചായ, കട്ടൻ ചായ. കട്ടൻ ചായ. 3 ചായ വരാൻ പോകുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല, കൂടെ എൻ്റെ കൂട്ടിരിക്കുന്ന 2 പേരുടെ ഭയങ്കര ചൂട് ചായ വേണം. ബിക്കോസ് ദേ ആർ 2 hottest artists which we have. அவரோட ஹாட்னு சொல்லுங்க, நான் அதில் சேர மாட்டேன். வந்தாங்க. ஓகே ஓகே. அப்போ எல்லாருக்குமே பால் சாய தான் வந்து. இட்ஸ் ஓகே சார், அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ഇന്ന് പാൽ ചായ കുടിച്ചാൽ മതി. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ചൂട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിശേഷങ്ങൾ, ഓണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സദ്യയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മൂടൊക്കെ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്ന മലയാള സിനിമകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഗംഭീര തമിഴ് സിനിമ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ്. യഴകൻ എന്നാണ് ആ സിനിമയുടെ പേര്. യഴകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന, അഴകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് 90s ബിഗിനിങ്ങിൽ കെ ബാലചന്ദ്രൻ സാറുടെ മമ്മൂട്ടി സാറുടെ ഒരു പടം അഴകൻ. അപ്പോൾ അഴകൻ യു ഓൾ നോ ദാറ്റ് അഴകൻ മമ്മൂട്ടി. ഇത് യഴകൻ. എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി യഴകൻ്റെ മീനിങ് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ what I thought was like, I mean, Meiyazhagan, maybe like truly handsome. Oh, kan is it udal dance udala meya sorry അതാ ഞാൻ നിனைக்கிறேன். അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും Meiyazhagan ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് Meiyazhagan? സസ്പെൻസ് കഥதான் കഥ. അപ്പം ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു കോംബോ ഇതുവരെ നമ്മളെപ്പോഴും പല കോമ്പിനേഷൻസ് സിനിമയിൽ എപ്പോഴും പല സമയത്ത് പല കോമ്പിനേഷൻസ് വർക്കാവും. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കാത്തൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വെരി റയർ കോംബോ. ഇറ്റ് മീൻസ് നോ വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ആൻഡ് ഓൾ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അഗെയിൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പം അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് കാർത്തി സാറാണോ ഫസ്റ്റ് അറിഞ്ഞത്, അരവിന്ദ് സാറാണോ ഫസ്റ്റ് അറിഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്? ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് ഐ ലൈക്ക് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ്. 96 அப்புறமா ஆஃப்டர் 6 years he's coming up with a film, Prem. 96 ஒரு பெரிய ஹிட்ல, கேரளாலயும் ரொம்ப பெரிய ஹிட். So everybody has a big following. 6 years அந்த டைரக்டர் காணோம். அதுக்கப்புறமா he comes up with one script, and the script வந்து நாவலா is written to publish as a novel. Okay. அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் பார்த்துட்டு இல்ல இது நீங்க வந்து மூவியா பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது then it came to me. Then I read it and I was blown. I said this is fantastic. ஒரு சென்சிட்டிவிட்டிஸ் ரொம்ப அழகா இருக்கும், ஹியூமர் இருக்கும், இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும், எமோஷன் ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டில் இருந்துச்சு. ஸோ ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வென்ட் இன்டு இட். அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த கேரக்டர் யார் பண்ண போகிறாங்கன்னு பேசிட்டே இருக்கும்போது அரவிந்த் சார் பேர் பாப்பான உடனே எவ்ரிபடி ஒரு பல்ப் பர்ஃபெக்டாக உட்காந்துருக்கு. அண்ட் லைக் யூ செட், such an unlikely combo which we also felt. இந்த மாதிரி யோசிச்சே பார்க்கல, இந்த மாதிரி ஒரு கதை வரும், அரவிந்த் சாரோட நான் ஒர்க் பண்ணுவேன்னு நான் வந்து இமேஜினே பண்ணல. பட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணது became very very special because of these 2 characters. And அரவிந்த் சார், உங்களோட வெர்ஷன் லைக் ஃப்ரம் யுவர் சைடு, how was it? Same experience. நாங்கள் வந்து when we read the story, like I was saying, shooting scriptலாம் இல்லை, just a bound book, story book. Oh, novel. Yeah, story book. The director came and gave it to me. Do you prefer we speak in English or Tamil?
English will be better. Tamil also is English fine. is better. Yeah. I'm more comfortable. Thank you very much. இல்ல நீ But தமிழ் mix again, பண்ணி பேசு. like all the Malayali viewers can understand Tamil too. Okay, okay. ஆமா. Because we got huge fan following. He knows, like we did Ponniyin Selvan and so many I movies. can never forget your show, man. Fantastic. It was- So we got that book. திரும்ப நான் சொல்லணும் அந்த ஒரு ஷோ Oh my God. Thank you so much, Karthi, sir. so So seriously, like a huge fan following of Tamil cinema is like Vijay Sethupathi, I know. Thalapathy, Vijay Sajjan, everyone. And he has done 2 Malayalam movies. You know the name of the movies? பேர் தெரியல எனக்கு. But he's told me about them. And one movie is with the legendary director Aravind sir, and heroine is Sridevi ma'am. Yeah, Devaragam. Devaragam, and other was Daddy. Then I did the third one, Ottu. Oh, which very recently, right? 2-3 years. Kunjaga Yeah, Boba, during yeah. that lockdown time we were shooting. Yes. So so when I read the script, like he said, we were blown away by the writing. Yeah. So straight away it was a yes in terms of what we can do. And அதில் வந்து அந்த கேரக்டரோட emotions and the foundation of that character, I could relate very well because certain things that happened in my life were pretty similar to what that character experienced. So and then the 2D was producing it, Karthi was in the film, like you said, it's a very unusual combo. Yeah. So I think Happened. Like, we were very confident about each other's ability to pull off the other characters. The teaser is like, it is very evident in the teaser, like because of, I mean, because you have been into like so many action movies. I mean, you also linked too much of action movies, like with all the like the Karthi and so many movies. അപ്പം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഒരു ആക്ടറുടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്പേസ് എന്ന് ലൈക്ക് ദർ റിയൽ ഇമോഷൻസ് വെളിയിൽ കാണാൻ സട്ടിലായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്ന പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു സിനിമ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റൊമാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഡ് പെയറിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഹൂ ഇസ് ദ ഫീമെയിൽ ആക്ടർ ഹൂ ഇസ് ഡൂയിങ് ദ ക്യാരക്ടർ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി റൊമാൻസിനെ പറ്റി സിനിമയിൽ കാണാറുള്ളത്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ബ്രൊമാൻസ്, ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഹൗ വാസ് ദാറ്റ് ബ്രൊമാൻസിങ്? Karthi sir ബ്രൊമാൻസിങ്, Aravind sir, like Aravind sir. By the way, like I mean, what are the character names? Arul May. and May. Arul and May. Arul and May. Oh, okay. So the way it was written now, it is not what we could bring to it. It was already there. And the script la இந்த ரெண்டு கேரக்டருக்கு கான்ட்ராஸ்ட் so well written. அதை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் பேசியிருப்போம். இதில் இருக்கிறத ஸ்பாயில் பண்ணாமல் கொடுத்துட்டா போதும். இட் வாஸ் ஸோ வெல் ரிட்டன் அந்த கான்வர்சேஷன்ஸ். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் டைரக்டர் சொன்னார் he wrote it in 6 days. The entire story 96 முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 6 years gap, but this was written in 6 days. Wow. அதுவும் கோவிட் டைம்ல. So you can feel that COVID is one period where எல்லாருமே we were thinking about our roots and where we are going. எங்க ஆரம்பிச்சோம் எங்க போறோங்கிற தாட்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்திருக்கும். For you, for me, everybody would have crossed that. Where are we going? எதுக்காக ஓடிட்டு இருக்கோம், எதுக்காக நம்ம வந்து ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிறோம், எதுக்காக வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம், how helpless we all. அது எல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது அந்த டைம்ல அந்த கதை வந்திருக்கு. ஸோ திஸ் ஸ்பீக்ஸ் so much about our roots, who we are, where we come from, what is our ethos. அது வந்து ரொம்ப புதுசா இருந்துச்சு எனக்கு படிக்கும்போதும். I feel that is what is connecting everybody. அரவிந்த் சார் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, whoever has watched the film, in respect of where they come from, எந்த ஏஜ் குரூப் or what sex, அதெல்லாம் இல்லாம எல்லாருக்குமே பர்சனலாக கனெக்ட் ஆகுது இந்த படம். கரெக்ட். அதோட பார்த்தீங்கன்னா அதில் டீசர்ல எப்பயும் அத்தை கால் லைக் அத்தா இஸ் லைக் பிரதர் மச்சான். And recently like நம்ம ஆடியோ லான்ச்சில் ஆனது ஒன்று லைக் யூ கால் him like அண்ணா அப்படி கரெக்டா? அண்ணன் தான். என்ன அர்த்தத்தில் அண்ணனே எனக்கு புரியல. But there are other things which are common. ഇവർ തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ആക്ച്വലി കെയിം ഇൻ ടു സിനിമ ലൈക്ക് അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയതിനു ശേഷമാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നത്. വൺ ആക്ച്വലി ഹാസ് ബീൻ ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ദ ലെജൻഡറി മണിരത്നം സർ. വൺ ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് മണി സർ. ലൈക്ക് ഐ മീൻ സിനിമയുടെ 2 ട്രാക്സ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ യു വർ ദെയർ. ലൈക്ക് ഐ മീൻ നിങ്ങൾ പരസ്പരം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവോ, നേരത്തെ അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജേർണി കറക്റ്റ്ലി പാരലൽ ട്രാക്കിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ഈ ഒരു മെയ്യഴകനിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു അതിങ്ങനെ കൽമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ തോട്ട് ലൈക്ക് ഐ മീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നേരത്തെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളായിരുന്നോ അരവിന്ദ് സാർ? ലൈക്ക് முன்னாடி பழக்கம் சாரோட பழக்கம் இல்லை. ஆக்சுவலி நான் நடிப்பு நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் அண்ணன் ஆரம்பிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் சரி இவர் ஆரம்பிச்சாரு பார்த்து நானும் ஆரம்பிச்சு. But still it's the 27th film for both of us. Oh, ஆமா. And it's releasing on 27th. ஐயோ என்ன ஒரு கனெக்ஷன். Seriously, correct. So right. And you were an AD and he directed one in Netflix
for that Netflix, series, right? yes, for Navarasa. Yeah, there's so much of combo in that. So again, coming to the movie, like But Meiyazhagan. anyway, everybody acts in Mani's films needy only. Because he'll make them do all sorts of things. all kinds of work இல்ல. And again, coming to the movie, like, I mean, there are so many aspects of this particular movie. One is like, I mean, from the director's angle, Prem's are like ഒരു ഫിലിം 96 എന്ന ഫിലിം ഒറ്റ ഫിലിമിൽ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിലിം. ഐ എം ഷുവർ ലൈക്ക് 96 ആ ഇയർ വെച്ചിട്ട് ആ ടൈമിലുള്ള ഒരു ഇതിലെ കഥയാണെങ്കിലും ഫോർ മെനി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി 2005, 85, Same 75. emotion. Same emotion. അല്ലേ? Either you experienced it or you knew somebody who experienced it. Correct. Absolutely. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് വരുന്ന 6 വർഷത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു മൂവി. അപ്പം അതിലും വളരെ ലൈറ്റായിട്ടൊരു ട്രെയിലറാണ്, അത് ഇമോഷൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പം ഇതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ ടീസർ മാത്രം അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൈക്ക് നമ്മൾ ചായ കുടിച്ചോ വേറെ എന്തോ ഒരു കടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണോ, അതോ അത് നമ്മളെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണോ? ദർ ഇസ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. Yes. അല്ല, Lot. Because this is only a teaser. But teaser la in the one section. Yeah, it's one flavor of the film. This is just one flavor of the film. okay. But it's a very, very deep, touching, funny, humorous, and nice film. Feel good film. Beautiful. And coming to dialects, like Delta dialects, I mean, നമ്മൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ like I mean, like എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഒക്കെ തന്നെ പല കൈൻഡ് ഓഫ് വേ ഓഫ് സ്ലാങ്. Trivandrum has got a different slang, Kochi has got a different slang, Right. Thrissur, so many places. I mean, Mammootty, Mohanlal, almost all the actors are catered like characters slang വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും മൂവീസ് മലയാളത്തിൽ it has come out, and even they came out with huge hits also. Like ഇവിടെയും ഇതിപ്പോൾ താഞ്ചൂർ സ്ലാങ്ങിലാണ് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ഇത്. അപ്പം അത് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ലാങ് ആണോ? ലൈക്ക് ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സംസാരത്തിൽ ഇഫ് യു മിക്സ് ദാറ്റ് സ്ലാങ് how would be like? The movie anyway only he spoke the slang. Oh, okay. My character he is from a city. அவருக்கு compulsion இல்ல சார். Okay. But தஞ்சாவூர் திருச்சி ஸ்லாங் தான் வந்து without any influence. ஒரு ஸ்லாங்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா, பிகாஸ் யூசுவல் மலையாளத்துல இருந்து கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் நீங்க வேற ஸ்லாங்னு சொல்றீங்க. இது சென்ட்ரல் தமிழ்நாடு. ஸோ இங்க இருக்கிறது தான் ஆக்சுவல் தமிழ்ல எந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரால் இல்லாம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வார்த்தைகள் இல்லாம இருக்கு. ஆனா இங்க வந்து நியூட்ரலா இருக்கு. ஆனா இங்க சில புது வார்த்தைகள் இருக்கும் பிரயோகத்துல. இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து மச்சான்னு கூடுவோம், இன்னொரு இடத்துல வந்து அத்தான்னு சொல்லுவோம். அப்படி வந்து அந்த யூசேஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் புது வேர்ட்ஸ் டிஃபரெண்டா இருக்கும். பட் கிளீனான தமிழ் பழைய வேர்ட்ஸ் தான். அது எங்களுக்கு புதுசா இருக்கு. உங்களுக்கு புதுசு. நாங்க தஞ்சாவூர் தான், எங்க மதர் சைடு எல்லாம். பட் ஆனாலும் நிறைய வார்த்தைகள் கேள்விப்பட்டது இல்லை. இப்போ நீங்க கதவை திறக்கிறதா சொல்லுவோம். இப்போ ஈரோடு சைடுலாம் போனா கதவை நீக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வார்த்தை எனக்கு புதுசு, என் வைஃப் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு புதுசா இருக்கு. அப்படி தஞ்சாவூர்ல சில வார்த்தைகள் புதுசா இருக்கு. ஆனா ஸ்லாங்னா தனியா வேற ஒரு, இப்போ ஒரு மதுரைக்கோ கோயம்புத்தூருக்கோ திருநெல்வேலிக்கெல்லாம் ஒரு டோட்டலாவே வேற ஒரு மியூசிக்கல் சவுண்டே வேற, மீனிங் கூட டிஃபரண்டா இருக்கு இல்லையா? அப்படியே சவுண்டிங் வேறையா இருக்கும். அந்த மியூசிக்கலா அந்த ஒரு ரிதம் ஒரு ஃபோனடிக் மியூசிக்கலா வேறையா இருக்கும். பட் தஞ்சாவூர் வந்து ப்ராப்பர் க்ளீன் தமிழ் அப்படி இருக்கும். ஓகே. And how was that? I mean, இது சிங் சவுண்ட்லானோ இது? ஆமா, because ட்ரெயிலர் when teaser அது கேட்கும்போது சவுண்ட் மிக்சிங் லைவ் ஒரு ஃபீல் உண்டா? எப்படி அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறீங்க? எனக்கு அதெல்லாம் தெரியல. லைவ் சவுண்ட் எப்படி சொல்றீங்க எனக்கு தெரியல. It's like I mean very sharp quality இருக்கு. லைவ் சவுண்டுக்கு ஒரு quality നാച്ചുറൽ ആയിട്ടിരിക്കും. because I mean നമ്മളിപ്പം അടുത്ത് നമ്മളിരുന്ന് ആ ട്രെയിലർ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ കിട്ടും. நிறைய எரர்ஸ் இருக்கு. அதுல ஏதாவது ஒன்னு வெளிய இருந்து சேர்த்தா கூட தெரியும். കറക്റ്റ്. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതായിട്ട് കണക്ട് ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കമ്മിങ് ടു ദ സോങ്സ് ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് എനിക്കൊന്ന് ഗോവിന്ദ് വസന്ത ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 96 പോലെ തന്നെ ഹിയർ ലൈക്ക് ഐ മീൻ ഹിസ് ഫേവറേറ്റ് വൺ. അത് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് ആൽബം കൂടുതൽ ഹിറ്റ് ആവാൻ പോകുന്നത് ഫിലിം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് മൈ പേഴ്സണൽ ഫീൽ. ബിക്കോസ് അതിന്റെ ഇമോഷൻസും ഡെപ്തും മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മളിപ്പോൾ സോങ്ങിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഡെൽറ്റ ഒരു വെഡിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സോങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു വേറൊരു സോങ് ലൈക്ക് ഉലകനായകൻ കമൽ ഹസൻ സാർ ഒരു മേജർ സോങ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഒരു മേജർ എന്തെങ്കിലും ഏരിയ സോങ്. അപ്പം പ്രേം സാർ ഇത് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് നിങ്ങളിത് വന്ന് സബ്ജക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് സം എക്സൈറ്റഡ് ഡയറക്ടർ യൂസ് ടു കം ആൻഡ് സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് കമൽ സാർ ഇസ് ഡൂയിങ് ദിസ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഇതൊക്കെ? ஆக்சுவலா இது வந்து இதுல வந்து சாங்னு ஸ்பெஷலா ஒரு பிரேக் இல்ல ஃபிலிம்ல. ஸோ அதில் நடக்கும்போது இந்த சாங் வரும். ஸோ இது சாங்னு நம்ம ஷூட் பண்ணல. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கதை படிக்கும்போது இந்த இடத்துல ஓகே இப்போ வந்து ஒரு சாங்க்கு கட் பண்ணுறோம் அது மாதிரிலாம் இல்லை. அது அந்த ஃப்ளோவில் வர்றது தான் பாட்டு. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் எமோஷனை இன்னும் கொஞ்சம் மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அங்கே அந்த சாங் வரும். ஓகே. ஸோ த சாங் இஸ் நாட் அ பிரேக் இன் த ஃபிலிம். அது அந்த ஒரு மூடு
இன்னும் எலிவேட் பண்ணுறதுக்காக தான் வரும். ஸோ அப்படி கமல் சார் பாடின பாட்டும் அந்த இடத்துல இருக்கிற மூடை எலிவேட் பண்ணுறதுக்காக வரும். இன்ஃபேக்ட் இது கமல் சார் வந்து இப்போ ரீசெண்ட் டெவலப்மெண்ட் அது, இட் வாஸ் நாட் பிளான்டு. ஸோ அப்படி நிறைய விஷயம் இந்த படத்தில் இட் ஹேப்பன் ஃபார் த பெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபில்ம். Like, you know, so much happened in flow, everything was in sync. நம்ம யோசிக்கலாம், அவர் பாடினா நல்லா இருக்கும் இந்த சாங், எமோஷன் வரும், அவர் ஒத்துக்கணும், அவருக்கு அது பிடிக்கணும் இல்லையா, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, அது நல்லா வந்திருக்கு, அவ்வளோ அழகா. அந்த மாதிரியான லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து was a nice synergy with everyone. இப்போ நாங்கள் 2 பேர் பேசினா டைரக்டர் கூட இருக்கிற சிங்க், when we want to improvise something, director is open to it. அப்படி everything fell into place for this film. വേറെ ഫിലിംസും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്ന പാരലലി or you were like I shoot one at a time. We started and finished this film அப்படிதான். ஏன்னா we had to be together and shoot it full night shoots, night 10 o'clock to morning 5 o'clock shooting. ஸோ அது ஒரு ரொட்டீனே கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் ஆகி ஃபுல் நைட். ஆமாம், கைதி எனக்கு அந்த மாதிரி ஃபுல் நைட் ஷூட். അത് ഡയറക്റ്റ് ബിക്കോസ് ഡയറക്ടർ ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഹിയർ ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന കുറേ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിള്ളേടെ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന ചാൻസസ് ഉണ്ട്. കാര്യം 96 ഇസ് ഓൾസോ ഹാപ്പനിങ് ഇവർ നൈറ്റിൽ നടന്ന സംഭവമാണ്. അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഇമോഷൻസ് കണക്ട്. ഇതും അഗെയിൻ അങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇതാണ്. 96ന് ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ സ്കോപ്പിലേക്ക് 96 ഇസ് ബീൻ പ്ലാൻഡ് ഇസ് വാട്ട്. ഇനി ഇതിനും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കോപ്പിലാണോ, ലൈക്ക് ഹൗ ഡു ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇനിയും തിരിച്ച് വരാനുള്ള സ്കോപ്പുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്? நாங்க வந்து 96 போயிடும் யூனிவர்ஸ் சேது இரிட்டேட் பண்ணும்போது இரிட்டேட் பண்றதுக்காக, சேது இரிட்டேட் பண்றதுக்காக நாங்க 2 பேரும் உள்ள சேர்ந்து. நல்லா இருக்கு இந்த ஐடியா. അത് വേറെ ഒരു മൾട്ടിവേഴ്സ് പോലെ വേറൊരു ഇതിൽ വരില്ലേ. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും കാണുമ്പോഴൊക്കെ ലൈക്ക് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ലൈക്ക് കാർത്തി സാറിനെ നമ്മൾ പല കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം പരുത്തി വീരൻ ഇത് വന്നു, പിന്നെ പയ്യെ വന്നു, കുറച്ച് പല ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പം അരവിന്ദ് സാറിനെ നോർമലി നമ്മൾ റോജയിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ തളപതിയിലെ കളക്ടർ ആണെങ്കിലൊക്കെ വളരെ സഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ്, വളരെ ഒരു അർബൻ, കുറച്ച് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള, പക്ഷേ എവ്രി വൺ വുഡ് ലവ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ. ബട്ട് അഗെയിൻ ദൂരെ നോക്കും, അടുത്തൊരു വന്ന പുള്ളി ഇതാവും, അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ആ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്നൊക്കെ ആ ഷെല്ലൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതെന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നു. Real. My question is like, I mean, you have been with him for quite a long time, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേട്ടാ ഞാൻ വേറെ ഇതിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു അരവിന്ദ് സ്വാമി എങ്ങനെയാണ്? ഇല്ല, you are what you're seeing is what is him. He doesn't have any shades, he doesn't project himself as somebody else. സീരീസ് ആണോ ഭയങ്കര ലൈവ്ലി ആണോ? ഭയങ്കര കോമഡി ലൈവ്ലി. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும், இல்லைன்னா நீங்க அடி வாங்குவீங்க. கவுண்டர் வந்துட்டே இருக்கும். ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இருப்பாங்க, இவர்கிட்ட தான் ஒன்று சொல்லிட்டா காலி. அந்த அசிஸ்டன்ட் டைரக்டருக்கு ஒரு ½ அவன் வந்து அழுகிற அளவுக்கு ஆகி அவனை பிடிச்சி ஓட்டி எடுத்து everybody's like, so he keeps the set very lively. அரவிந்த் சார் இருந்தாலே அங்கே எல்லாரும் சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க. செட் அசிஸ்டன்ட்ல இருந்து அசிஸ்டன்ட் கேமராமேன்ல இருந்து everybody will be having a fun when he is around in the sets. You want to say something to add to this? No, like earlier you were saying in Tanjavur, when talking about Tanjavur slang and this thing, he says அந்த ஃபில்டர் இருக்காது, அப்படியே பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த ஃபில்டர் நான் தான் யோசித்தேன், அப்போ சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நான் யோசித்தேன், எங்கள் அம்மா தஞ்சாவூர் தான், மேபி சம்திங் எனக்கு அந்த ஃபில்டர் இல்லாமல் இருக்கிறது. True, absolutely true. Again, coming again, but the film especially சாரோட ஒரு ஷேட் இல்லை, ஒரு ஆக்டராகவும் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காகவும் we are seeing a shade which we have not seen before. ஏன்னா நான் வந்து அவர் ஸ்க்ரீனில் ரொம்ப வருஷமாக பார்த்துட்டு இருக்கோம். This is a revelation to me, this side of his performance, the way he has internalized this character. அவர் அதை வெளிக்கொண்டு வந்த விதம், I was blown. I have to say this, நான் விட்டு தனியாக மட்டும் சொன்னேன், but I wanted to say it here that you will see another shade of என்கிட்ட சொல்லலை சும்மா மறந்துது சார், நான் சொல்லலாம் உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை சார், அதனால மறந்துட்டீங்க. But actually it was very very special. நான் ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன், இந்த மாதிரி நாங்கள் மியூச்சுவல் அப்ரிசியேஷன் நான் ஒன்று சொல்லலாம். பருத்திவீரன் பார்த்தேன், ஃபர்ஸ்ட் அது ரிலீஸ் தான் பார்த்துட்டு, எனக்கு அப்போ அந்த சோஷியல் மீடியாலாம் அவ்வளோ தெரியாது, இப்போவும் தெரியாது ரொம்ப பெருசாக. அப்போ வந்து இந்த ஃபேஸ்புக்கில் போய் பார்த்துட்டு இவரதும் பிரியாமணிதும் ஏதோ ஒரு ஐடி. ஓகே. ஸோ அந்த ஐடிக்கு வந்து நான் என் பசங்கிட்ட கேட்டு எப்படி இதுக்கு மெசேஜ் அனுப்பலான்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன். ஃபேக் ஐடி எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. ஃபேக் ஐடிக்கு 2 கங்க்ராச்சுலேட்டரி மெசேஜ் இதை பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு தெரியல. அது இப்போ வேற ஏதாவது ஸ்கிரீன்ஷாட்டை கேட்டு கேட்டு பார்க்கணும், ஃபேக் ஐடி வச்சிருக்க யாராவது அனுப்பிச்சு விடுங்கப்பா. നൈസ്. അഗെയിൻ ലൈക്ക് നൈറ്റ് ഷൂട്ട്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇതിൽ സാധാരണ ലൈക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിൽ ലൈക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വിത്ത് പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ യു നീഡ് ടു ബി ട്രെയിൻഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ, സോ അത് കാരണം രാത്രിയാണ് ഷൂട്ടാണെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഷൂട്ടെങ്കിലും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഡയറ്റ് ഉണ്ടാവും, യു നീഡ് ടു പ്ലാൻ. ഈവൻ ഫോർ അരവിന്ദ് സ്വാമി ലൈക്ക് ലുക്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡയറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ല, ഫൈറ്റ് ഇല്ല, ഡിഷും ഹാപ്പിயாக இருக்கணும்.
ஹாப்பியா இருக்கணும், நல்ல சாப்பாடு கேரக்டரா ஓகே, நார்மல் கேரக்டரா இருக்கு. அந்த ஊர்ல வந்து நல்லா சாப்பிட்டு சாப்பாடு பிடிச்ச ஒரு ஆளு. டாஞ்சூருக்கு நல்ல ஃபுட்டு கிட்டுன்னு சொல்லல. வெரி குட் ஃபுட். நாங்க ஒர்க் பண்ணது டாஞ்சூர் மட்டும் இல்ல, கும்பகோணம், காரைக்குடி. அப்ப காரைக்குடியில போறோம். கிரேட் ஃபுட். அது தவிர இதை விட்டுட்டு இது பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்க திண்டுக்கல் எல்லாம் போய் டிரைவ் பண்ணி போய் சாப்பிட்டு வருவோம். 4 hours டிராவல்லாம் பண்ணி போய் சாப்பிட்டு திரும்பி வருவோம். നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ല ഫുഡീസ് கூட. நல்ல ஃபுடீஸ். சார் நல்லா குக்கும் பண்ணுவாரு. இஸ் a big great cooker. நிறைய பேர் கேட்பாங்க, நீங்க இவ்வளவு ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிட்டு எப்படி 2 பேரும் எப்படி ஒரு பிசிக் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல. எனக்கு இன்னொன்னு தோணுச்சு, யூஸ்வலா இந்த மாதிரி 2 கேரக்டர் இருக்கும்போது the size will be different. ஒருத்தர் கொஞ்சம் தின்னா இருப்பாங்க, ஒருத்தர் பெருசா இருப்பாங்க, எல்லாம் ஒரு ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நாங்க 2 பேர் ஃப்ரேம்ல உட்கார்ந்து ஃப்ரேம் ஃபுல் ஆயிடும், லூஸ் ஃப்ரேமே கிடைக்காது. 2 ஃபுடீஸ் வராங்கப்பா அப்படின்னு தெரியும். അല്ല, ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴും എനിക്കിപ്പോൾ ആ കോമ്പൗണ്ട് അകത്തുള്ള ഒരു സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സിനിമ കാണാൻ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോഴേ ഒരു സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സംഭവം വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കം ഫോർ ഷോ. പിന്നെ ഇതിൽ ലൈക്ക് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിലേക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ലൈക്ക് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെയർ ലൈക്ക് technical side, like from the cinematography or like first Govind பத்தி நான் சொல்லணும், because the Govind, the way he understood this film, இந்த film டீல் பண்ற எமோஷன் வந்து இட்ஸ் a very layered emotion, very very personal emotion. அதை எப்படி மியூசிக்கா கன்வெர்ட் பண்ண முடியுதுங்கிறது ஐ அம் வெரி வெரி சர்ப்ரைஸ்ட். அதே மாதிரி சாங்ஸ், இப்போ ஒரு கல்யாண சாங் எடுத்துட்டா, கல்யாண சாங் வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு இந்த மாதிரி ஒரு வெட்டிங் சாங் அப்படின்னு வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஐ திங்க் லாஸ்ட் வாஸ் அலைபாயுதே, அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல. ஆமா, ஸோ அதுக்கப்புறமா தி சாங் ஸ்டாண்ட்ஸ் அவுட் அண்ட் மியூசிக்லாம் இஸ் ட்ரீட்டட் இட் வெரி டிஃபரெண்ட்லி. அதே மாதிரி ஜல்லிக்கட்டு சாங் நிறைய சாங் வந்துருக்கு, ஆனால் இந்த சாங் ஸ்டில் ஸ்டாண்ட்ஸ் அவுட். நீங்கள் ஒரு கிளப்ல கூட அந்த பாட்டு கேட்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கு. அண்ட் த எமோஷனல் சாங்ஸ் இருக்குல்ல, நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே கதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பாட்டோட மீனிங்கே கிடைக்கும். 96 அப்படிதான் படம் வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த சாங்கோட the relativity and the way it worked went somewhere high இல்லையா. அந்த மாதிரி there's a lot of deep meaning to lyrics, அந்த டியூன், அந்த சவுண்டிங் ஸ்டார்டிங்கே அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. ஸோ கோவிந்த் he kept saying that இந்த படம் சேலஞ்சிங் மீ, I have to do more. எனக்கு இப்போ இருக்கிற நாலேஜ் இதுக்கு பத்தாதுன்னு தோணுது. I have to work very hard. He put in a lot of effort into this. I think every department, even including acting department, whatever, if you do the normal cliched thing, it won't work in this film. You have to come out of your comfort zone. You have to come out of your normal response to a situation or whatever it is and work to contribute to the story. I think everybody had to not respond normally to this. Correct. It's happening at a real life location. Yeah, it has to be believable. See, our acting should not disturb the story. The editing should not disturb the story. The cinematography should not disturb the story. It should only, everything, if possible, should add to the story. The music should only, go with the flow and enhance. It cannot stand alone. So nothing should stand outside the story or the emotion. Like the editor was saying, in the padam edit பண்றது is a lot of fun. Because it's entirely about the performance. So எந்த performance, எது ரியாக்ஷன்ல இருக்கணும், எது வந்து டெலிவரியில இருக்கணும்னு ஃபிக்ஸ் பண்றது இருக்கு இல்லையா. It's a challenge for every scene. But normally like scene by scene ஆயிட்டான போது எல்லாம் டிவைட் எல்லாம் whatever way was to shot, it is about the 2 people conversing. அப்போ வந்து நிறைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டடாக தான் இருக்கும். அப்போ எங்க வந்து ரியாக்ஷன் இருக்கணும், எங்க இட் ஷுட் பி ஆன் த ஃபேஸ், அது வந்து இட்ஸ் a big judgment. So they saying I never went tired of editing the scenes because scenes were written so well. So they enjoyed editing it. So அப்போ அந்த எடிட்டர் சொல்லும்போது you feel happy because they are looking at our face for 80 days, 90 days to have. It's a good challenge. எது வைக்கணும் எது வைக்க கூடாதுன்றது ஒரு challenge. Correct. இப்போ வந்து if you are very clear na, then it's not they have so many good choices in what you don't want these things. True. That is different. In this, you don't want to let go of anything. So many good choices. How do I not keep this shot, or how do I not keep this? It's a very challenge. Director, even it's a good challenge. And cinematographer also. Trolley கிடையாது இந்த படத்துல. I think only 1 or 2 scenes we had a steady cam. Otherwise it's all the classic kind of format la. Even നിങ്ങൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് കണ്ണിങ്ങനെ പൊത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സാധനത്തിന്റെ നല്ല രസമാണ്. ஆமா, எல்லாமே blocks தான் இருக்கு. So they made sure எங்கேயுமே the movie ன்னு தெரியக்கூடாது. It's happening in front of your eyes. அது மாதிரி செட் ஒர்க்ல இருந்து ஆல் எஸ்தெட்டிக்ஸ்ல ஒரு காஸ்டியூம்ல இருந்து எதுவுமே வந்து இட்ஸ் நாட் ஸ்டாண்ட் அவுட். அங்க பிளேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஒரு டைரக்டர் வேலை செஞ்சதே தெரியக்கூடாது. அதுதான் they took a lot of pains from all the departments.
ഇനി ഇതിൽ ബാക്കി ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പം ഈ ഫിലിം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ലൈക്ക് രാജ്കിരൺ സർ അങ്ങനെ ഒന്നുകൊണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിനെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് നൗ ലൈക്ക് ഐ മീൻ സിനിമ അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്മാർട്ടായിട്ട് സിനിമയ്ക്കകത്ത് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും. ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം മേക്കറിന് പലതും ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അഗെയിൻ പീപ്പിൾ യൂസ് ടു ഡീകോഡ് ആൻഡ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ബട്ട് ഹിയർ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിലാണ് നമ്മൾ മൊത്തം ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐ മീൻ യു ആർ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു റൂട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ പെർസെപ്ഷൻ ഫ്രം മൈ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഹിയർ ലൈക്ക് റൂട്ട്സിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അതേ നാട്ടിലുള്ള അതോ whatever it is, you're going and you are located over there. What happens over there, there is something which is equal to this thing. But apart from these two characters, pillar born ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താ ആരൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി? I think the film is only about these two people mostly. Okay. And that does not mean that the other characters are not important. Every character has a very important role to play in the film. But they are all helping us achieve the objective that these two characters are trying to reach. இப்போ என்னன்னா பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஒரு 2 சீன் கூட வந்துட்டு போயிருக்காங்க. ஐ வாண்ட் டு பி இன் திஸ் கேரக்டர். ஐ வாண்ட் ஒரு சின்ன கேரக்டர் ஒரு 1 சீன் வந்துட்டு போறது கூட ஒரு பெரிய ஆக்டர் பண்ணியிருக்காங்க. பிகாஸ் தே லவ் த ஸ்கிரிப்ட் ஸோ மச் அண்ட் தேவ் கம் அண்ட் டன் இட். இப்போ ராஜகிரண் சார் வந்து ஐயோ தம்பி இது ரேர் சினிமா தம்பி, நான் இருக்கேன், உங்களுக்கு எவ்வளோ டேட் வேணாலும் வாங்கிக்கோங்க சார், உங்களுக்கு 10 days போகும், நான் 20 days அங்கே இருக்கேன், எப்போ வேணுமோ எனக்கு கூப்பிடுங்க, நான் வந்து பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி. Such a beautiful story. They all want to be part of this thing. ഈ സിനിമയിൽ ലൈക്ക് കാർത്തി സാറിൻ്റെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഡയലോഗ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു സീൻ നമുക്ക് മലയാളി പ്രേക്ഷകരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ലൈക്ക് മച്ചാൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ മച്ചാനെ ஏதோ ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஜஸ்ட் மீ செகண்ட். அது ஒரு டைலாக் இருக்கும், சாரோட பர்ஸ் என் கையில் இருக்கும், அதை பார்த்துட்டு அத்தான்ட்ட நிறைய காசு இருக்கே, ஆத்திராவசியம் கேட்டு வாங்கிக்கலாம் போலடியே அப்படின்னு இருக்கும். அது வந்து ப்ராப்பரா அந்த ஊரோட ஸ்லாங் சொல்லலாம். அந்த வே இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் வந்து பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். அதுவும் அவரோட பர்ஸ் என் கையில வச்சுக்கிட்டு திறந்து பார்த்துட்டு எவ்வளவு இன்ட்ரூஷன் அதுக்கப்புறம் அது இப்போ நிறைய காசு இருக்கு பர்ஸ்ல, அது யாராவது பேக்ல வைப்பாங்களா? இட்ஸ் நாட் சேஃப். எங்க இருக்கணும்? பாக்கெட்ல இல்ல எந்த பேக் பாக்கெட்ல இருக்கணும். அதுக்கு வந்து அந்த ஊர்ல ஒரு இது இருக்கு, அதான் கொஞ்சம் சூத்தாம்பட்டியை தூக்குங்க அப்படி ஒரு டேர்ம் இருக்கு. அது ஒரு சூத்தாம்பட்டியை தூக்குங்க, அது தூக்கணும்னு அவர் வந்து யாருடா நீ வந்து தொல்லை பண்றேன்னு இருக்கும். മേബി അത് ഇത് എല്ലാമേ ലൈക്ക് ഇത് പുതുസോടെ ഇപ്പൊ പുതിയ ജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ പുതിയതായിരിക്കും. ഈവൻ ഇവിടുത്തെ ആണെങ്കിൽ ரிலேஷன்ஷிப்பே புதுசா இருக்கும். so many people are single childs. கரெக்ட் இல்லையா? அப்போ வந்து நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லாம போயிட்டு இருக்கு. கரெக்ட். ஸோ அதுவே புது எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும் தான் ஐ எம் திங்கிங். And again like working with the director, there's a new director like totally out of that particular league which you had already worked like even അത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? നമ്മൾ ഓരോ ഡയറക്ടേഴ്സിലും മണിരത്ന സാറിൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ലൈക്ക് അരവിന്ദ് സാർ വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ വലിയ വലിയ ഡയറക്ടേഴ്സിനോട് പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ലൈക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഒരു ആസ് എൻ ഐ മീൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടറായിട്ട് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫീൽ? ലൈക്ക് இல்லை, எனக்கு அது மாதிரி I didn't feel anything because he's done one film 96 he's done, but apart from that he's a DOP. And also he's done a lot of wildlife cinematography. He's a very knowledgeable person and he's got a very very even big directors, many of them don't write so beautifully. I'll tell you that very honestly. This writing is something else. He's got a special gift to write stories in such a beautiful way. That is half the battle won. Right? In execution, he's already been a DOP, he's directed a film, he's very capable as a director as well. True. So there's never even a question of comparing him with other people. I mean, we all dived straight in, knowing fully well that we are in a very special project and with a very special writer and director. So what I really liked was இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருக்கும் நம்ம என்ன சீன் எடுக்கிறோன்னு தெரியும். கேமராமேன்ல இருந்து, ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து, அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ்ல இருந்து. ஸோ எவ்ரிபடி ஓன்ஸ் அப் திஸ் ஃபில்ம். இந்த சீன் நல்லா வரணுன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ ஹீஸ் கெப்ட் தம் ஆல் இன்ஃபார்ம்ட் அண்ட் இன்வால்வ்ட். எல்லாருடைய ஒர்க்குக்கும் இங்கே ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது. ஒரு ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா இங்கே ஒரு சிலை வேணும்னா அந்த சிலை வந்து மோல்டு கிடையாது. தே கோ பை ஒரு ஸ்கல்ப்சர் பிடிச்சி அதை செதுக்கி ஒரு ரியல் சிலை தான் அங்கே இருக்கும். அந்த மாதிரி they took pains to, everybody was involved in the process, everybody knew. So he is a very good leader. He is able to a captain who can keep everybody together and make everybody feel important and get it done. So every day was planned. ஒரு நாள் ஒரு goof up கிடையாது.
இட்ஸ் a very big thing. அவ்வளோ பேர் ஒர்க் Also the production really supported in 2D, such a good again like എങ്ങനെയാണ് ഐ തിങ്ക് കാർത്തി സാറിന് മുമ്പേ സൂര്യ സാർ ഇത് കേട്ടാണോ സബ്ജക്ട് അതിന് ശേഷമാണോ കേട്ടത് ലൈക്ക് സബ്ജക്ട് ஃபர்ஸ்ட் நான் கேட்டுட்டேன், அதுக்கப்புறம் 2Dக்கு கொடுத்து இந்த படத்தை நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்களா and they really loved the script and so in fact 2D made sure இந்த படம் அந்த ஸ்கிரிப்டோட எவ்வளோ ஜஸ்டிஸ் பண்ண முடியுமோ, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிவிங் த டைம் ஃபார் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன், கிவிங் தெம் ஆல் தட் தே வாண்ட், ஃப்ரம் ஆக்டர்ஸ் டு டெக்னிக்கலாக வாட் எவர் கேட்ஜெட்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட் அண்ட் லொக்கேஷன்ஸ். இப்போ ஜல்லிக்கட்டுலாம் நாங்கள் லைவ் லொக்கேஷனில் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம். அதெல்லாம் பெர்மிஷன் வாங்குறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். அதில் கார்த்தினா இருக்கார், அவர் இஸ் லைக் ப்ரொடக்ஷன் ஹெட். he made sure he went, spoke, got the permission. இல்லாட்டி அந்த லைவாக like if you see the footage, it is so live. அப்படியே உங்களுக்கு அப்படியே ட்ரெய்லர்ல நமக்கு 2-3 ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் கிட்டணும். so அந்த மாதிரியான involvement from production also to make sure it comes out well. അപ്പോൾ ഇതിൽ ലൈക്ക് ഐ മീൻ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൂവി ലൈക്ക് ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും വേറെ ഓരോ മൂവീസും ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ദിസ് മൈറ്റ് ബി എ ഡിഫറെൻറ്റ് വൺ. ഈ നോർമലി ഫ്രം ദ ആക്ടേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വൺസ് യു ലീവ് മെയ്യഴകൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരികയാണ്. ബട്ട് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി വിട്ടു പോകാറുള്ളത്? ലൈക്ക് സിനിമ ഇറങ്ങുന്നവർ അതിൻ്റെ ഒരു മൂഡ് ഇത് വരാറുണ്ടോ? അത് ലൈക്ക് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെല്ലാം ബൈ പറഞ്ഞ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എൻഡ് ഓഫ്? No, I mean one, it's not the character endradhu vandu, it's a part of us. It's a very I mean we are sensitive human beings, so this is always going to be a part of us. It's not new to us, but it reminds us of something that we were in a purer form. ரைட். ஸோ அது ஒன்று இருக்குது. இது நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து இது முடிச்சுட்டு அப்புறம் என்ன ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ അരവിന്ദ് സാറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്, ഇപ്പോൾ റോജയിലെ ക്യാരക്ടർ, ബോംബെയിലെ ക്യാരക്ടർ, നമ്മുടെ എപ്പോഴും അത് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അതിൻ്റെ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസ്, ഇപ്പോൾ പയ്യ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തിൽ കുറേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഉണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആക്ടറുടെ വ്യൂവിൽ ഇത് ചെയ്തൊരാളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു കണക്ഷൻ കൂടുതൽ கனெக்ஷன் வந்து நடிக்கும் போது மட்டும் இல்லை, தட் இஸ் நம்ம படிக்கும் போதே இருக்கு இந்த கனெக்ஷன். இட் இஸ் a part of usன்றதுனால தான் we are able to relate very well. இதுக்கு வந்து யோசிக்க வேணாம், இது வந்து எப்படி நான் என்னெல்லாம் அது மாதிரிலாம் யோசிக்க வேணாம். யோசிக்கிறது என்னன்னா ரொம்ப சட்டிலாக ரியல், we should make it believable. We have to carry that words and the story and the meaning onto the screen in a believable way. இதில் எப்படி பிலீவபிலிட்டி இருக்கோ அதை நடித்து நம்ம பிலீவபிலிட்டியை கெடுக்கக்கூடாது. நான் பார்க்கும்போது நடிக்கிறாருன்னு ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. அது நீங்கள் எமோட் பண்ணுறது எனக்கு புரியணும், உங்களோட சைலன்ஸ் எனக்கு புரியணும், உங்களோட பேச்சு எனக்கு புரியணும். அது வந்து அந்த ஒரு சப்டெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல, அந்த சப்டெக்ஸ்ட் எப்படி கொண்டு வருதுன்னு தான் எஃபர்ட் இருக்கு. அரவிந்த் சாரோட பெஸ்ட் ஒரு 5 கேரக்டர்ஸில் பர்சனலி ഈ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും? Yeah, definitely. I mean 5 charactersனு எனக்கு இல்லை, பட் 5 filmsல I'll say it's the best, one of the best. கர்த்தி சார் definitely very very special film, no doubt about it. It is very special. நீங்க படம் பார்த்து உங்களுக்கு தெரியும். இது எவ்வளவு சொன்னாலும் புரியாது. ஃப்ளாப் அது மாதிரி இல்ல, கமர்ஷியல் அது மாதிரிலாம் இல்ல. It is a film that I am very proud of being a part of. Close to heart னு சொல்லுவாங்க. அதனால தான் இப்ப படம் முடிஞ்சாலும் we all are always in touch, director கூட, assistant director கூட. There is one happiness when you reach out to somebody from the set. And for me it's very I mean it's come at in a sense a right time also. I'm not doing movies for another year or something. Already 6 months have gone, so another year. So I will kind of happy that this film is coming out now, and I can relax that I've done something good. Now I have to think of. But again, I mean you're into business and into showbiz both, right? Not showbiz, I'm into acting and yeah. Alla any oru illa apdi long break illa, but some short time, 1.5 years or so. Okay. அவர் பயங்கர பிஸி சார். 2 minutes நமக்கு டைம் கொடுத்துருக்காரு, வந்து திரும்ப பிஸி ஆயிடுறாங்க. பிஸி நமக்கு ஃபுல் டைம் இதுதான். Like for a businessman or an industrialist, is like every second is money, every second is time. No, he's very passionate about film. It's only about doing something. I'm doing something interesting, that's all. It's not about money and all. But you're not an accidental actor for sure, right? I am. You are? Yeah. You sure? Because you're modeling அதெல்லாம் ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ போல அது சும்மா அப்போ வந்து no money, pocket money only pocket money. I mean no pocket money also, very little pocket so money. So that is like God gifted, like I mean he has to be into the field, like he has to be into this field, like அந்த மாதிரி வந்துருச்சு அது. And Mani sir வந்து the way he cast him, the roles that he played, it became iconic.
இப்போ வந்து நம்ம ஹோட்டலெல்லாம் போய் ஸ்டே பண்ணியிருக்கும் போது லேடிஸ் எல்லாம் ஒரு கேங்லாம் வந்தாங்கன்னா சார பத்திரமா நான் கூட்டிட்டு போய் ரூம்குள்ள தள்ளி க்ளோஸ் பண்ணி அவ்வளோ டேஞ்சர். அது லைக் as a co-actor அது again even now கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும், எப்பவுமே பார்த்துட்டே இருக்கணும், பத்திரமா பார்த்துக்கணும். அண்ணன் சொல்றேன் கிடைக்கும் ஒரு காமன் ரெஃபரன்ஸ் உண்டല്ലോ, like I mean like if the guys like ladies ആണെങ്കിൽ it's like for a time being it's Aishwarya Rai and then it's like Aravind Swami. Aravind Swami. அதுக்கு நான் என்ன கிரெடிட் எடுத்துக்க முடியும்? ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு மதர் அண்ட் ஃபாதர். Jeans and modest. Yeah, that's true. I agree with what nothing I'm doing and he's maintaining it well. அதான் வாக்கிங் ஒண்ணுமே பண்றது இல்ல சார், நல்லா ஒர்க் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். எங்களோட ரன்னிங் பண்ணா வந்தா சார் எங்களுக்கு கண்டினியூஸா ஓடுவாரு. we used to run, எனக்கு தூக்கம் வராது. நான் யோசிப்பேன் நைட் ஷிஃப்ட்லாம் எப்படி தான் ஒர்க் பண்றாங்க, பாவம். என்டையர் சிஸ்டம் ஸ்பின்ஸ் ஆஃப். ஸோ நைட் ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணிட்டு மார்னிங் ரன்னிங் போனதும் தூக்கம் வரும். ஸோ வி போத் யூஸ் டு ரன் டுகெதர். ஸோ வி ஹேட் சம் பெஸ்ட் டைம். கிரிக்கெட் அது ஒரு நாள் விளையாடுனது இன்னும் டெய்லி ஒரு 3 நாள் நீங்களா கிரிக்கெட், சினிமா, ஃபுட், பிரியாணி, கரக்குடி, great சாப்பாடு. Not much exercise. He will have a trainer, exercise and all. I am very lazy fellow, so I don't like. നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സിനിമയിൽ സംസാരിക്കണം. കൂടുതൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ചോദിക്കാത്ത സ്പോയിലേഴ്സ് ഒന്നും വരാൻ വേണ്ട. പ്രേം സാർ ഇവിടെ ഇല്ല, ഞാൻ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇനി ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ കൂടുതൽ ഇവരുടെ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഡയറക്ടറായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ടു റാപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ്, മലയാളം സിനിമ ഇപ്പൊ കണ്ടതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട 2 മലയാള സിനിമകളുണ്ടോ? ரீசெண்டா நான் ஆவேஷம் பார்த்தேன், உடனே ரோமஞ்சம் போய் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் மஞ்சுமல் பாய்ஸ், எவ்ரிபடி வாட்ச், தமிழ்நாடு வென்ட் கிரேசி வித் தட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் பார்த்தேன், Aravind sir Malayalam movies കാണാറുണ്ടാവും? I mean, not too many, but I saw Manjumal Boys. I really liked it. But my favorite film in the last few years was Kumbalangi Nights. Kumbalangi Nights, yeah. My favorite. That year, it was 2022 or 21. I remember which year it came, but that year it was my favorite film. Superb film. And what did I see? Yeah, I mean, lot of beautiful films from Malayalam. I'm a big fan of, before Manjumal Boys, I'm a big fan of I mean, I really like Sobin's work. I really like it. No, everyone will know. Yeah, he's a director, actor, multi-talented. I mean, even if he comes for a little time in something, just very very unique thing. இப்போ ரஜினி சார் கூட ஒரு படம் பண்ணிட்டாரா? Okay. இல்ல இரட்டா நான் பார்த்தேன். Night. Lot of films I watched. I keep track. ஓரளவுக்கு நான் பார்த்தேன். And also I'm very happy, recently Mammuka's films also all are doing. Yeah, he has gone to a different and the Brahma Yugam I'm waiting to see. I saw that film also where he forgets and he goes into a village, no, where he forgets. நண்பகல் நேரத்து மயக்கம். நண்பகல் நேரத்து. It was also very, I mean, he's such an inspiration. Always enthusiastic about giving new content, trying out something else. இப்போ காதல் கோர்லாம் வந்து who will choose a film like that? And he's into more experiments now. He's working with Gautam as Master. And how is he looking? Mamuka, how is he looking? Dulkarku tough. Dulkarku type அந்த ஏஜ் அந்த மாதிரி ஒரு பேர் இல்ல, ஏஜ் அப்படியே அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணி வேற ஒரு ரூட்ல very inspiring. അപ്പം കുറേ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നെയ്യഴകനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു. ഇതൊന്നും ഇതിൽ തീരുന്നില്ല, കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കുള്ള ടൈം ഇതുകൊണ്ട് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ സിനിമ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാനുള്ളതാണ്. ഈ 27th 27-ാം തീയതി സെപ്റ്റംബറിൽ നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് മെയ്യഴകൻ എന്ന സിനിമ എത്തുകയാണ്. അതിൽ കാർത്തി സാറും അരവിന്ദ് സ്വാമി സാറും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗംഭീരമായിട്ടൊരു സിനിമ, പുതിയൊരു അനുഭവം എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. 96 എന്ന മൂവിയുടെ ഡയറക്ടർ പ്രേംകുമാർ സാറിൻ്റെയാണ് ഡയറക്ഷൻ. 2D ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ടു യു. ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ അണ്ണ ലൈക്ക് അവർ അണ്ണ ലൈക്ക് സൂര്യ ആൻഡ് ജ്യോതിക മാം ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് you through 2D entertainments. So as a final closure, Malayali audience na Karthi saram, Aravind saram, just say something for the Malayali audience who are watching. I think from the 90s I've been associated in some way or the other with Malayalam cinema, with Santosh, Sangeet and Santosh's daddy, or worked with Bharathan sir in Devaragham, and with Chakochan in Hottu. And apart from that, all my other films also, when they release there, the audience has been very kind and has always showed me a lot of love. So I can very proudly say that this film is one of my best films. It's not because of me alone, because of the story and because of the direction and because of good actors like Karthi Anna, who I worked with, and other talented actors. But it's a beautiful film. I think all of you will be able to relate to it and feel nostalgic and reminisce about your lives. So that is very important, I think. It will be a good experience. Absolutely, looking forward. And Karthik sir, அங்கே கேரளா வரும்போது the love and affection that you get, so they call them brothers. அங்கே அவ்வளோ brothers அங்கே இருக்காங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி.
And it's very, very special. The way PS1 on the when you were there. Sisters. Sisters also. Lot of brothers மட்டும் சொல்றீங்க. Sisters சொன்னா கோச்சுக்குவாங்க. Sisters please note. Please note. All Indians my brothers and your sisters. But the love that I've been getting, I feel blessed and lucky. And PS1 or PS2 ஓட functions வந்தப்ப அங்க இருந்த the ambience, I think I'll never forget it. So thank you for that. Meiyazhagan வந்து சார் சொன்ன மாதிரி வெரி ஸ்பெஷல் ஃபிலிம் ஃபார் அஸ். அண்ட் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ் ஆர் பிக் இன்ஸ்பிரேஷன். ஸோ மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் ஃபார் கான்ஸ்டன்ட்லி இன்ஸ்பைரிங் அஸ் டு சேலஞ்சிங் அஸ் டு கம் அப் வித் பெட்டர் ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் பெட்டர் ரைட்டிங். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஃபில்ம் விச் we are all very proud of, and it's coming on 27th. And the times we shared together, and for me especially personally, it was very, very special. So I really hope உங்களுக்கு இந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். So 27th, please watch it in theaters. Thank you. And thank you so much, Karthi sir, and thank you so much, Aravind sir. Absolute pleasure. അപ്പം മെയ്യഴകൻ റിയൽ ആയിട്ടുള്ളത് നേരിട്ട് ഇവരൊക്കെ രണ്ടുപേരാണ്. പക്ഷേ മെയ്യഴകൻ്റെ ആ ക്യാരക്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് കാർത്തി സാറാണോ അരവിന്ദ് സാറാണോ എന്നൊക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. September 27th, go check it out. Keep watching movies. Thank you.